The song was written as a tribute to India's beauty and unity. It became an anthem of resistance against British colonial rule and has continued to be a symbol of Indian pride and patriotism. It remains a favorite in Indian schools and is often sung on Independence Day and Republic Day. This song has become an enduring symbol of Indian national identity and inspires patriotism across generations. Practice the D major scale before trying to play the melody. You become comfortable with the notes used in the melody. Practicing the D major scale will help you recognize and play these notes confidently. Ga gari sari ni sa sa pa da sa re ga ma gari sa ga gari sari ni sa sa ga ma pa ga ma da pa ma gari sa ni da pa ga gari sari ni sa sa pa da sa re ga ma gari sa ga gari sari ni sa sa. Ga ma re sa pa da sa re ga ma ga ma re sa pa da sa re ga ma ga ma pa ga ma da pa ma gari sa ni da pa ga gari sari ni sa sa pa da sa re ga ma gari sa ga gari sari ni sa sa. Ga ma re ma gari sari ne sa ga re sa ga ma re ma gari sari ne sa ga re sa ga ma pa ga ma da pa ma gari sa ni da pa ga gari sari ni sa sa pa da sa re ga ma gari sa ga gari sari ni sa sa.
Ni sa ni sa 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 pa 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 da ga pa ma ga ga. Ni sa ni sa 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 pa 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 da ga pa ma ga ga. Sa 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 pa ga pa ma ga ga. Ga ma da pa ma ga ri sa ni da pa ga ga ri sa ri ni sa sa pa da sa re ga ma ga ri sa ga ri sa ri ni sa sa. We hope you enjoyed the content and are excited to continue this musical journey with us. You can try the melody on your piano, and if you have any questions or need clarification, feel free to ask in the comment section. I'll be happy to assist you. Don't forget to subscribe and turn on notifications so you never miss our latest lessons. Stay tuned for more exciting tutorials. Thank you.